क्या बताया इन्होंने? What did you tell? What did you tell? Bogdan talked about a little bit about Sahaj Yoga in terms of how valuable is Sahaj Yoga, because he talked about a little bit about innocence and Muladhara chakra, quality of Muladhara chakra, innocence, and told a little bit that Sahaj Yoga was like 14,000 years ago available, known, and few saints only in the past know and could give realizations. That's it. Thank you. Thank you. Thank you. Come, come. ये बच्चों को I cured them. Thank you. Yeah. How are you? How are these children? How is From he now? Тольятти, from city Тольятти. Как ты чувствуешь себя? Нормально. Осторожно. Thank you. Thank you. What was he? How is he now? Ты болел, как ты себя чувствуешь? Не очень. Не очень хорошо? Проблема есть еще, да? Я It's all right, so. What was his? Какая у тебя проблема? Горло. Болит. Throat problem. He Какая came to me проблема? last time. Yes, mother, he was here. I was He's translating. better now. He's talking. Ты чувствуешь лучше чуть? Говоришь уже, да? Да. Yes, he speaks a little bit better. He All speaks right. English. I'll see you after. Что такое? После программы подойди. You may. Thanks. All these children were sick last time. Where are you now? Where you say mother? Here is my mic. I can Just Where should I sit? no, sit there. It's all right. Подключите микрофон, пожалуйста. На столе, да? Окей. Like that. Сюда? Так, хорошо? Is all right? This is from the Russian news, mother. Those people are from Russian news. They live all over Russia in newspapers. Agency TASS. I bound all the seekers of truth. Я приветствую всех искателей истины. As I told you last time, that truth is what it is. Как я вам говорил в прошлый раз, истина есть истина. You cannot do lip service about it. Вы не
И вы не можете просто говорить, что вы знаете ее. Truth has to be felt on your central nervous system. Истину необходимо почувствовать на своей центральной нервной системе. As you can clearly see this platform made of different colors. Clearly see it. Вы прекрасно видите сейчас, очень ясно, что эта сцена состоит из различных цветов. And as you can feel the heat of the candles, Вы можете чувствовать теплоту, излучаемую свечами. you have to feel the truth on your fingertips. Вы должны чувствовать истину на окончаниях кончиков пальцев рук. I mean on your central nervous system. Или на центральной нервной системе. It is not empty talk. Это не пустые разговоры. It is something that has to happen to you. Этот процесс должен действительно реально произойти. It is the actualization of the experience of the Spirit. Этот процесс является воплощением опыта реализации в реальности. This arrangement is within us already made. Этот механизм заложен в нас. So far, we have believed in everything blindly. До сих пор мы верили во многое слепо. We believe in all kinds of political arrangements. Мы верили в политические организации. But all those arrangements, whether it is democracy, communism, anything, has failed completely everywhere. Но всевозможные политические формы, будь то капитализм или коммунизм, они терпят поражение. You should never think that you are the only people who are suffering. Вы не думаете, что вы единственные люди в мире, которые страдают. But everywhere, whatever systems they have followed, all of them are suffering in different ways. Люди, проживающие в разных странах, живущие при различных системах, они все страдают. They sacrifice so much to achieve their freedom. Им приходится жертвовать очень многим для достижения своей свободы. They went to jail, and so many died, and so many were killed. But what they achieved is the outside freedom. Люди жертвуют многим, люди заболевают, но если им и удается достичь чего-то, то это всего лишь внешняя свобода. But inside they are not free. Но это не внутренняя свобода. They are slaves of alcoholism. Они являются рабами плохих привычек, алкоголизма, Slaves of drugs, наркотиков, slaves of sex diseases. Сексуальных заболеваний. They are suffering much more than you people can suffer. Люди страдают в других странах и больше, чем вы могли бы страдать. You people look so healthy to me, much better, much wiser. Вы выглядите достаточно здоровыми, вы выглядите и являетесь достаточно мудрыми But людьми. in their freedom, without any control of the spirit, they have become idiots. А люди в других странах, в их пресловутой свободе, без духовного развития, выходят на стадию идиотизма. So we have to
achieve our inner freedom. Нам необходимо прежде всего достичь внутренней свободы, The freedom of totality, свободу личности, where we are so strong enough that nothing can dominate us. Свобода должна быть настолько полной, чтобы мы стали сильными, ничто не может нас в этом случае угнетать и контролировать. At human level, it is not possible. На уровне человечества это невозможно. Whatever you may try, Что бы вы ни делали, whatever experiments you take over, какие бы опыты вы ни проводили на себе, everything is futile, все временно, as if it boomerangs. все обладает как бы качеством бумеранга. For every action which is on one side has the polarity on the other. Каждому действию с одной стороны противоречит встречное действие с другой стороны. Всегда присутствует поляризация. So you have to come in the center. Поэтому вам необходимо войти в состояние равновесия, в центре. To know actually through absolute truth what is benevolent for you. Вам необходимо действительно понять, познать, что же такое истина, абсолютная правда. Not just by reading, not by talking, but actually happening to you is the important point. Не читая книг, не в беседах, а это действительно процесс, который происходит с вами наяву. And that is what is SahajaYoga. И это и является SahajaYoga. It's actually true that we are human beings and not animals. Мы действительно являемся людьми, а не животными. In the same way, it should be actually true that we are spiritual people, that we are enlightened souls. Аналогично является истиной, что мы являемся и духовными людьми, осветленными душами. So that we do not suffer from the polarity of so-called freedom. С тем в этом случае мы не будем страдать от двойственного поляризованного действия так называемой свободы. Our own system is built in like that. Наша внутренняя система, встроенная в нас, так и функционирует. The system is built in us gradually during our evolutionary process. Эта система была построена и возникла в результате эволюционного процесса. Like this instrument is built in, but if it is not connected to the mains, it doesn't serve its purpose. Так же, как и этот микрофон, так сказать, несмотря на то, что система встроена в него, если он не подключен к основной сети, он не будет функционировать. In SahajaYoga, you get connected to the all-pervading subtle power, which is for our ascent and benevolence. В Сахаджа-йога, в Сахаджа-йоге коллективе вы подключаетесь к Всевышней энергии, и это идет для вашего духовного развития, для вашей пользы. It is important to understand that we have come in this world not to suffer. Очень важно понять, что вы пришли в этот мир не для страданий, But in the darkness of ignorance, we do suffer. но в своей, так сказать, в своем заблуждении мы да страдаем. All over the world, there are suffering. Всюду, во всем мире люди страдают. This way or that way. Так или иначе это происходит.
So it is important that we should do some introspection and find out what is the reason. Поэтому очень важно заглянуть внутрь себя и понять, какова же причина этих страданий. When you start doing that, the seeking for truth starts. Когда вы углубляете себя, процесс поиска начинается. That is the beginning of SahajaYoga. Это является началом сахаджа-йоги. You believe in God or don't believe in God, makes no difference. Верите вы в Бога или не верите в Бога, не имеет никакого значения. You believe in any religion or in no religion makes no difference. Вы верите в какую-либо религию или не верите в нее, не имеет значения. Because both things are done blindly. Потому что в обеих случаях люди верят, слепо верят в какую-то систему. It is a blind faith. Это слепая вера. And a blind is leading another blind. В этом случае один слепой является поводырем другому слепому. One says that believe in God. Люди говорят, надо верить в Бога. But on what grounds is he saying that? Но на каком основании они делают такое заявление? Another says don't believe in God. Другой говорит, не надо верить в Бога. But it's very unscientific. He has not found out whether there is God or not God. Но в этом случае он поступает не научно. Он не знает, есть Бог или нет, он не провел исследование. So both are blind. В этом случае оба заявления являются слепыми. So no use following blind people. Нет смысла следовать людям слепо заявляющим это. Only way is to get enlightenment. Основное и единственным путем является осветление, получить реализацию. In the light of the Spirit, you can see everything very clearly and you can feel everything. В результате наступающей осветленности люди начинают понимать, очень ясно ощущать и видеть. As some of you know, that SahajaYoga gives you the actual experience of the all-pervading power. Как вы все знаете, многие из вас знают, сахаджа-йога дает вам первоначальный опыт. But how does it work out? Но каким образом это все происходит? As we have been told already, that we have within ourselves the power to connect ourselves to that all-pervading power. Как вам говорилось раньше, у нас есть внутренняя сила, позволяющая присоединиться к нам на всепроникающей энергии. You should not also believe me blindly. Вы не должны верить мне слепо. Till you have not experienced it, you should not believe me. До того момента, пока вы не почувствуете сами на себе, вы не должны верить мне. But you have to keep your mind open to see that if this experience comes true, that as an honest person, you have to accept it. Но вы должны подходить с открытым умом. Если вы почувствуете что-то, то вы должны признать это. Because it is for your benevolence. Потому что это делается для вашего же благополучия. Nature has planned it. Природа запланировала. And now the time has come for all of you to get your enlightenment. И сейчас наступило время вам всем получить озарение. It is just like your evolutionary process, a living process. Это живой процесс, процесс эволюции. As you know that you have become human beings from amoeba stage. Как вы знаете, в результате эволюции человек развился, начиная от амебы.
Sahaja means born with you. Сахаджа означает рожденный с вами. And yoga means the union with this all-pervading power. А йога означает союз всепроникающей энергии. So every human being has a right to be united with that all-pervading power. У каждого человека есть врожденное право соединиться с всепроникающей энергией. We see these flowers. They have come out of a single seed. Вы видите все эти цветы. Они взросли от единственного семени. We see so many miracles of the living power. Вы ежедневно сталкиваетесь с чудесами живой силы. See, our eye is such a great camera. Посмотрите на наши глаза. Это великолепная камера. The whole body itself is such a beautiful combination of balance. Все тело представляет собой удивительно настроенный, сбалансированный механизм. As if our brain is also programmed. И кажется порой, что наш ум запрограммирован, наш мозг. So now in this process of SahajaYoga, the evolutionary power makes you a computer. И в этом процессе развития с помощью сахаджа-йоги, ее силы, человек становится великолепным компьютером. And you become the absolute truth. Человек поднимается на уровень абсолютной истины. You know it. Вы начинаете понимать. And then you can also handle this power the way you like. Познав ее, вы умеете, научитесь ею управлять. The greatest thing about this power is that this is the power of compassion, of love. Очень важное качество, великолепное, что основное в этой силе – это сила любви, сила сострадания. So far, we have only used the power of hatred anywhere. Hatred. До сих пор мы всюду на планете использовали силу ненависти. We have to now use the power of love, of pure love. Сейчас пришло время использовать силу любви, силу чистой любви. But this happening cannot be forced on anyone. Но это нельзя навязать каждому человеку. You cannot Вы не можете навязать, dominate anyone вы не можете контролировать каждого человека, by which you can achieve the awakening. вы не можете контролировать с целью даже пробуждения этой энергии. Your freedom is respected Ваша свобода уважается, because you have to be totally free. потому что вам свобода гарантируется. Вы должны быть абсолютно свободны. And then the blessings of this all-pervading power you start feeling, and you feel it's all miraculous. И затем с благословения этой Всевышней энергии вы начинаете чувствовать это, понимаете, что это чудо. Then the inner religion is awakened. И в этом случае пробуждается ваша внутренняя религия. And you become a righteous person. Вы становитесь очень правильным человеком. You are not to be told, don't do this, don't do that. It just happens. Вам не говорят, делайте это, делайте то. Это процесс спонтанный. Because the light of your spirit tells you, or you know in the light of the spirit, what is good for you. Потому что в свете
духовного возвышения вы начинаете понимать, что для вас хорошо. And you yourself become so powerful in love that nothing can dominate you. И вы сами в свете этой любви становитесь настолько сильными, что ничто не может вас подчинить себе. So this power, which is all-pervading, thinks. И поэтому эта сила помогает вам думать. It coordinates, it cooperates, and it organizes. Помогает вам направлять свои действия, согласовывать их, организовывать их. Above all, it loves. И выше всего она любит. So it forgives all the time. Она постоянно прощает все время. Because it wants you to rise into that realm of self-realization. Потому что она хочет, чтобы вы возвысились, поднялись в свете самореализации. It is so anxious. У нее есть истинное, сильное желание. Formerly, only one master would have only one disciple. В прошлом у одного учителя был только один ученик. And the knowledge of Kundalini was never exposed to the public. И знания Кундалини никогда не открывались широкой публике. And first time in the 12th century, Ganeshwara wrote about it. И впервые в XII веке святой Ганешвара написал об этом. This knowledge was not to be told to the public, but today the public or the masses have to get it. Эти знания в прошлом не давались людям, но сейчас наступило время, чтобы люди получили его. Even reading about the knowledge becomes just book knowledge. Даже если вы читаете о великом знании, это всего лишь книжные знания. People become bookworms. Люди становятся как бы книжными червями. Whatever book they may read, whatever religion they may follow, all of them can do any kind of sin. Что бы вы ни делали, какой теории ни исследовали, вы обязательно будете совершать какие-либо грехи. They can kill anybody, they can destroy anyone, they can do what they like. There is no binding force on them. Люди убивают, люди надругиваются друг над другом. Нет силы, останавливающей их от этих негативных процессов. What I know about Russians is that all their authors, whether they were writing novels or philosophies or anything, have been full of introspection. Что я знаю о советских авторах, писавших философские работы, либо какую-то литературу, что они были внутренне озаренными людьми. This shows that you people have a special quality to introspect. Это говорит о том, что у вас, советских людей, есть качество заглянуть внутрь себя. It does not come from intelligence, Оно не происходит от интеллекта, because intelligence can cheat itself. потому что интеллект может быть обманчив. You can rationalize anything, Можно рационально подойти к любому факту, because it is all mental. потому что это прежде всего умственный процесс. So, one has to know that it is the wisdom that is important. Важно понять, что важна мудрость. I don't know, but I feel the word Russia itself comes from two verses, rasa. Rasa. Rasa means, Ra means energy. Sa means with energy. Ra means energy. Sa means with. Шри Матаджи говорит, я чувствую, что
The energy of love is Ra. Имеется в виду энергия любви, Ра. The all-pervading power is Ra. Всепроникающая энергия, Ра. And in our local language, Rasiya means a person who is beloved, who is a beloved person. И на языке Шри Матаджи слово «Россия» означает человек, который делает добро. I think this name must have come because the people in this country have that special position, achieve that power. И я думаю, что это имя произошло потому, что у людей этой страны есть специальное предназначение достичь определенных высоких результатов. I've got great hopes for you. I've got great hopes for you. У меня возлагаются большие надежды на вашу страну. You can really lead the world into its emancipation. Вы можете повести весь мир вверх в сторону очеловечивания. But you must have some patience. Но вам необходимо терпение, And I'm sure you will realize how important you are to me. и я уверен в том, что вы поймете в будущем, насколько ваша позиция важна. This is a new type of a revolution. Сейчас происходит новый тип революции. And for this revolution, you are the best suited people. И для этой революции вы являетесь наиболее подходящими людьми. Tomorrow, I'll tell you more in details about the spirit. Завтра я вам скажу в деталях, подробностях о духовном развитии. But in any cases, I would love to have some questions from you. И, конечно, я хотела бы услышать вопросы, которые у вас возникли. And then we can have a session of self-realization, which will take about 10 minutes. И затем вы получите самореализацию, которая займет 10 минут. Questions, Mother, right? Should I take questions? Yeah. Dear Sri Mataji, I am a teacher and teacher in Russian language. I am from Moscow. I greet you in our city. 1 year ago, my left hand began to shake and I cannot work. Can you help me, please, to release from this sickness? Okay, this is All those who are asking for getting the sickness to be cured, it's very simple to get them cured. Шри Матаджи говорит о том, что все те, кто просят их излечить, очень легко излечить людей. But for that, you have to attend the SahajaYoga practices. Но для этого вам необходимо начать заниматься SahajaYogой и приходить на программу по SahajaYoga. It's no use just listening to my talks. Нет смысла просто послушать меня. All of you who get realization must attend the practices of SahajaYoga.
Все те, кто получает самореализацию, должны посещать практические занятия по Сахаджа-йоге. You may be cured by me today, but again you will develop another trouble. Вы можете быть вылечены мною сегодня, но вы в дальнейшем опять вернетесь в прежнее состояние. Not only physical, mental, emotional, any trouble you might get. Речь идет не только о физических проблемах, также умственных, эмоциональных проблемах. So, those who are asking for their cure, I have to request them that luckily we have here Dr. Bhagdan who can look after you, and we have Dr. Kalina who is preparing many doctors. They would like to help you out. К нашему счастью, здесь в Москве работает доктор Волган, работает доктор Галина Анатольевна, которая готовит группу врачей, занимается с ними, и они вам помогут. Today I must have met at least 400 doctors. Сегодня мне удалось познакомиться со многими врачами, приблизительно где-то человек 400. And they are very open-hearted. Это довольно открытые, сердечные люди. They all can help you. Они все могут вам помочь. So please, just after my departure, you should know that you have to grow yourself. Пожалуйста, после того, что я уеду из страны, вы должны понять, что вам необходимо продолжать расти. Not only that, you will be cured, but you will have powers to cure others. Вы не только вылечите сами себя, вам помогут в этом, вы научитесь лечить других людей. So please, those who have now asked for curing, I would say that we will see you afterwards. Я хочу сказать всем тем, кто просит их вылечить, мы будем с вами беседовать после. Dear Shri Mataji, I'm 40 years old. My children and I are not, we are not by church, how you say, when you go to church, when child is born, they cross them. I mean, you know. So children, when they are young, they are taken to church in Russia to be baptized. They are not baptized. We are practicing SahajaYoga. Should we go to church or no? No, he just asked. Вопрос таков. Уважаемые мальчики, 40 лет, я и мои дети не крещеные, мы занимаемся Сахаджа-йогой. Надо ли нам пройти крещение в церкви? You see, in the church, nobody has authority to baptize. Видите ли, в церкви никто не авторизован давать крещение людям. It is all an artificial exercise. Это, так сказать, искусственное мероприятие. Moreover, this part of your head is very, very sacred. Кроме того, эта верхняя часть вашей головы является очень важной. It should not be touched by anyone, but for a saint. Никто не имеет права к нему притрагиваться, только святые люди. He should be a real saint. Человек должен быть истинно святым человеком. But these are all artificial. А эти люди являются искусственными святыми, не настоящими. Only in SahajaYoga you get the actualization of baptism. Только в Сахаджа-йоге вы получите настоящее крещение. When your kundalini pierces through your fontanelle bone area, then you feel the cool breeze of the Holy Ghost coming out of your head. Когда кундалини поднимается, проходя сквозь темя головы, тогда вы начинаете чувствовать холодный поток, выходящий
religions are all man-made. Все религии искусственно созданы человеком. For example, Hindus have nothing to do with reality of Hinduism. Так сказать, индусы, например, The priest, I mean the priest. The priest of так сказать, являющий мальчик говорит о том, что эти религиозные служители ничего в индийской религии ничего общего не имеют с настоящей индийской религией. Same about Islam. То же самое в мусульманской религии. They have nothing to do with Muhammad Sahib. Они ничего общего не имеют с Магометом. Same about Christians. They have nothing to do with Christ. То же самое с христианами. Христианская религия церковь ничего общего не имеет с Христосом. All religions that we see have deviated from the truth. Все религии, которые вы сегодня видите в мире, отошли от настоящей подлинной истины. They are all money-oriented or power-oriented. Они все направлены либо на выращивание денег, либо заняты, так сказать, возвеличиванием своей силы, But they are not spirit-oriented. но они не ориентированы на ваше духовное истинное возвышение. All the religions have said that you must have your second birth. Все религии говорили о том, что у вас должно быть второе рождение. Artificially, they all believe that they are special chosen people of second birth. Все религии думают, что именно их религия самая важная, что они, так сказать, наиболее избранные. But when you get your second birth, you get your powers. Но когда вы получаете второе рождение, вы получаете силы. It is like an egg which becomes a bird, it's the second birth. Это как бы второе рождение наступает, второе рождение птенца, вылупившегося из яйца. The transformation has to take place. Должна произойти трансформация, подлинное изменение. These priests have no authority to give you any certificate. У церковных служителей нет истины достаточно, подлинной истины для того, чтобы дать вам реализацию. You have to certify yourself. Вы сами должны проверить это. Sickness once you don't. Shri Mataji, what do you think about fortune teller telling on the hand? Somebody is asking about the fortune teller. Здесь задают вопрос, что вы думаете о гадании на руке. It's a very limited field. Это достаточно ограниченный процесс. Most important thing is to know whether you will get your self-realization or not. Основное понять, вы получите самореализацию или не получите. That is the only thing you should aspire for. Это все, что, так сказать, вы должны спросить себя. Here is a doctor. She is writing that she is working with a very difficult old and young people, sick people, and she talks to them from the position of SahajaYoga. But she was never
familiar with basic things of SahajaYoga. First time I came to listen here about SahajaYoga, and I live by your direction, All right. following your directions. There's a doctor who is asking for my direction to help the sick people. Поступило, значит, письмо от врача, работающего с тяжелыми больными молодого возраста, который никогда не был знаком с принципами SahajaYogi, но в какой-то мере следовал им. I would like to tell her that she should see Dr. Galina and who's the other doctor's name? Here is Dr. Bogdan, Dr. Galina, Dr. Valentina, The one who came with us. Dr. Nika, One who is the other fellow. Doctor of here, Dr. Lev Mikhailovich, head of the department in No, the one who is a thin fellow who traveled with us in the car. Okay, Nikolai Fedorovich, Dr. Nikolai Fedorovich. Oh, so tell me. Okay. You can meet those people. Вы, пожалуйста, обратитесь за консультацией и помощью врачам, которые действуют в наших группах SahajaYogi, в клинике по SahajaYogi. Это доктор Галина, Николай Федорович, Богдан и другие врачи, работающие с нами. Shrimataji, do you think that other nations don't have the same quality as Russians? That's a very direct question. Прямой вопрос поступил Шриматаджи. Не думаете ли, разве другие народы не обладают такими качествами, как русские? They do not have. Шриматаджи говорит, нет, они не обладают. Also, Bulgarians are good. Шриматаджи говорит, что она встретилась в Болгарии и Czechoslovakian, по Polish, натуре поляки, чехи, Чехословакии. Shrimataji, can we receive your photograph? How to use your photograph? I have no photograph of mine. Шриматаджи не имеет своей фотографии. But I think you can get it from your centers. Вопрос был, где как получить фотографию, можно получить ее в центре по SahajaYogi. And they will tell you how to use it. И вам расскажут там, как пользоваться этой фотографией. But we must have many centers in Moscow. Но для этого вам необходимо создавать больше центров в Москве. And where you can go for the collective development. И в эти центры необходимо приходить для развития коллективного подъема энергии кундалини. Your growth is only possible in collectivity. Ваше развитие и подъем возможны только в коллективной ситуации. It will not work individually. Индивидуально подняться очень сложно. Like if our nail is cut out, it doesn't grow. It has to be part and parcel of the body. What is cut out? Nail. Если, так сказать, если отрезать ноготь, с пальца снять его, то он расти не будет. Аналогично необходимо поддерживать связь с SahajaYogi. Shrimataji, what you would say about that Kundalini is just a one part of the all-pervading power from which our world is built, created. Is energy of the thought, He is asking me about Kundalini. I'll tell about this tomorrow. Задается вопрос о энергии кундалини, являясь частью беспредельной энергии
завтра. Let- Okay, I am sick and no one can cure me. Will Kundalini help me? Well, you told me. All about sickness. So most of the sicknesses can be cured through sadhana. Все болезни могут быть вылечены. Это вопрос о болезни. Buddhism Because it is a free thing. People do not take it that seriously. Дело в том, что необходимо серьезно отнестись к сахаджа-йоге. What do you think about Kashpirovsky? Now I have already told you about this Kaspirovsky business. Вопрос был задан о Кашпировском. Шримадачи говорит, она много очень говорила о Кашпировском. Last time we had so many children, Шримадачи ранее говорила о Кашпировском. last time we had so many children who came who were affected by him. В прошлый раз Шримадачи за помощью обратилось очень много людей, пострадавших от лечения по Кашпировскому. Srimataji, can you tell us why warm breeze is coming from my head? This What is is very warm, not Yeah. very warm, but warm. Somebody is getting warm from in his head, from the fontanel bowl. Люди говорят о том, что они чувствуют теплый поток, выходящий из темени головы. Что это значит? Это плохо? That means the heat from the body is getting out. Это значит, что тепло выходит из тела. So afterwards, the cool will start coming. Let the heat get out. Сначала необходимо устранить тепло, затем пойдет холодный поток. Also, if you forgive everyone, the heat will be reduced. И вы должны даже научиться прощать другим людям. В этом случае тепло уменьшится. What else? Srimataji, can you charge bread, water? Srimataji, please, should we change our habits? Should we change style of living? Вопрос был такой, значит, разрешаете Шримадачи всевозможные, так сказать, продукты, хлеб, воду, и в сахаджа-йоге нужно ли отказываться от привычек, менять образ жизни. All these things can be vibrated. Все эти продукты могут быть завибрированы. You don't have to change deliberately your style. И нет необходимости насильственно менять образ жизни. But automatically it will work. Автоматически вы меняетесь, преображаетесь. You will change by yourself. Вы меняетесь сами собой. Шримадачи, what does it mean, this sign? Star of David. What does it mean, Star of David, on a right hand? I am practicing yoga since June months, and I have problems related to Svadhisthana chakra. Vibrations don't go through Svadhisthana. Maybe this is some cursing. Person has problem with Svadhisthana, and he doesn't know what does mean the sign of the Star of David in Svadhisthana and what to do, and he says maybe it is some cursing. The symbol of star. He's asking about the symbol of star of David. Поступил вопрос, касающийся звезды Давида. Вы видите на схеме шестиконечной звезды. Что означает? У меня есть проблема с чакрой Свадhisthана. Что делать? Вот меня кто-то сглазил или кокнул. It is the Swadhisthana chakra. Да, это проблема Свадhisthana чакры. And is easily cured if you know what is the deity on it.
И очень легко избавиться от нее, от этой проблемы, если вы знаете, умеете взглянуть в сущность. There's a very simple way of curing it. Очень просто избавиться от этой проблемы. You can ask the question, Mother, are you Moses? Are you David? Вы можете задать себе вопрос. Мать, ты являешься Давидом, ты являешься Моисеем. It will work out. И вы получите ответ. This is a good question. If person is practicing Sahaj Yoga, does it mean that his consciousness depends on consciousness of Sri Mataji, of yours? So person becomes that. He's asking the question that if he's practicing SahajaYoga, that his consciousness doesn't depend on Sri Mataji's consciousness. Вопрос такой, если человек занимается Сахаджа-йогой, значит ли это, что его сознание полностью зависит от Шри Матаджи? Then you become collectively conscious. Вы становитесь коллективно сознательными людьми. That means you can feel another person on your fingertips. Вы начинаете чувствовать состояние другого человека на кончиках пальцев рук. Then the question comes, who is the other? И возникает вопрос, кто же это другой человек, кто такой другой человек? I do not want to tell about myself, Я не буду рассказывать о себе. but you must find out after realization. После реализации вы попробуйте понять, кто я такая. But after all, I must be knowing something that I can give realization to all of you. И кроме того, конечно, я знаю что-то, что позволяет мне дать вам реализацию. So after realization, you will find out who am I. После реализации вы поймете, кто я такая. Попробуйте понять. See, Christ was the Son of God. That's a fact. Видите ли, Христос был Сыном Бога. But when he said that, people crucified him. Но когда Он об этом заявил, во всеуслышание, Его распяли. It has happened to all the incarnations of the saints. Это случилось со многими реинкарнациями, многими святыми людьми. And I do not want to be crucified. Я не хотела бы последовать их примеру. I have to work still. Я должна продолжать свою очень важную работу. So I don't want to claim anything. Поэтому я ничего не скажу. Oh my God. Who's made this? You have made it? Oh my God. She said, this is Ganesha, mother, this is Ganesha. Beautiful. This child is cured by me. I mean, by SahajaYoga, I should say. Этот ребенок, который вы видите на сцене, был вылечен с помощью Сахаджа-йоги. All right. Now I'll put it back. Спасибо. Спасибо, девочка. Shri Mataji, whose son was Christ? Question is, dear Shri Mataji, whose son was Jesus Christ? He was, as I already told you. Поступил вопрос, только что я его открыл, чьим сыном был Иисус Христос. Шри Матаджи на этот вопрос ответил уже. In any way, when you come to SahajaYoga, you will know about all of them. Shri Mataji, many people are here from city of Taliati. Please, we want to know when you will come to our city. Definitely next year. Две группы из Тольятти
Шри Матаджи обещает вам приехать обязательно в следующем году. Actually, if I can get a house in Russia, I can stay here permanently. Шри Матаджи говорит о том, что она надеется, что если ей удастся здесь приобрести дом и квартиру, она может здесь и пожить подольше. Very provocative question. Shri Mataji, people are saying that 2000 years ago you saw Jesus Christ. How he looks? I don't know. Somebody is asking that I saw Jesus Christ 2000 years ago. Был задан вопрос, говорят, что 2000 лет тому назад вы видели живого Иисуса Христа. Как он выглядит? It's not important. Это не так уж важно. And it's not easy to describe. И не так легко его описать. But he was a person who was not white, who was not white-skinned person. Но он не был человеком белокожим, он не был человеком, как его рисуют, белокожим. And he was a very healthy, hefty, big person. Он был очень здоровым, достаточно плотным, тяжелым, большим, крупным человеком. Michelangelo has shown his body very well. In the Микеланджело 16th chapter. достаточно точно его воссоздал, его тело в Сикстинской капелле. But the face is Italian, which was not so. Но лицо итальянское, что на самом деле не было. A person, Christian, is saying, I am guilty. SahajaYoga is saying, I am not guilty. Isn't here some contradiction to teaching of Christianity? Of course. Вопрос такой. Христианин говорит, я грешен. SahajaYoga говорит, я совсем не виноват. Не противоречит ли SahajaYoga христианскому вероучению? Шри Матаджи говорит, конечно. See, it is contradictory to Christianity but not to Christ. It is contradictory to Christianity but not to Christ. Да, это противоречит учению христианскому, но не противоречит учению Христа. Christ has never said that you are guilty. Христос никогда не сказал, что мы виноваты. Moreover, they say that He died for our sins. Тем более христианство утверждает, что Иисус умер из-за наших грехов, грехопадений. And He suffered for us. И Он страдал из-за нас. And that He was crucified for us. И поэтому Он был распят из-за нас. So now, only thing you have to awaken Christ within yourself. Таким образом, вам всего лишь остается пробудить в себе Христа. He has done all the suffering. Он, так сказать, уже пострадал за всех нас. What more suffering can we do? Куда больше страданий. So to feel guilty is absolutely against Christ. Поэтому чувство себя виноватым противоречит самому Христу. That means we do not believe that He really suffered for us and that He died for our sins. Это означает, что вы не верите тому, что Он страдал за нас и что, в общем, отдал свою жизнь за нас. All these man-made religions, all of them, they say that you are all sinners. Все религии, все искусственно созданные людские
что вы являетесь грешниками. Because they want to make money out of you, to frighten you. Потому что они пытались в свое время запугать людей. You are after all human beings. Вы всего лишь люди. If you do not commit mistakes, who is going to commit mistakes? Если вы не совершите ошибок, то вы совершите. Gods are not going to commit mistakes. Обязательно человеку свойственно совершать ошибки. So please do not feel guilty at all. Поэтому не чувствуйте себя виноватым ни в коем случае. Shri Mataji, this is true that you are sent to us by God, by God, Holy Mary, by God, Holy Mary, and you are creating miracles using her power of the Holy Mary. Number one. And number two question is spread here. Ideas are spread that you saw some great power, that you saw how Jesus was suffering on the cross. It's true. And tell us what will happen with us in the near future, with Russia particularly. So, No. question You about... just, first again you read out the Yes, question, I then read I'll it answer. again, Mother. Вопрос такой. Правда ли, Шри Матаджи, что вы посланы нам самим Богом, Святой Марии, и делаете чудеса ее силой? Это первый вопрос. This is true that God sent you and God of Mary, Holy Mary, and you are creating miracles. First question. I've already told you I won't tell you anything about myself. Я вам уже сказала, что я ничего не скажу о себе. Some say that I'm the Holy Ghost, let them say whatever they want to say, let them say. Второй вопрос. Что нас ждет в ближайшее время, то есть Россию? It's better you find it out, the truth. Лучше всего найти истину самим. Second question was, okay, third question. What will happen with Russia in the near future? I read already. He's saying that what will happen to Russia in the near future. Now, the present is very important. Шри Матаджи говорит о том, что настоящее важно и важнее. It all depends on the present. Все зависит от настоящего момента. If you have patience and that you do not complain about material things, Если у вас есть терпение, если вы постоянно не жалуетесь на материальный быт, you will get the greatest blessings of this all-pervading power. вы получите благословение свыше всепроникающей энергии. And within 2 years, you can become the most powerful, prosperous country. И в течение 2 лет вы сможете стать одной из сильнейших процветающих стран на Земле. Only thing, you should now become industrious and not lethargic. Вы только должны стать активными, не впадать в состояние летаргии. You must be willing to work out Если everything. You must be willing to work out everything. Вы должны, так сказать, у вас должно появиться желание преодолеть все трудности.
After realization, you get lot of energies, lot of ideas. После получения реализации у вас появится очень много новых идей, очень много энергии. I heard that you had a very bumper crop of wheat in Russia. Я слышал о том, что в Советском Союзе был собран очень большой урожай пшеницы. That is due to SahajaYoga. Рождение, появление этого урожая было тоже связано в какой-то мере с SahajaYogой. But I am sorry to hear that 40% was lost. Но я очень сожалею, что 40% этого урожая пропало. Now in our country, we do not have machinery to cut the wheat. В моей стране у нас нет достаточной техники скосить пшеницу. We use our hands. Мы пользуемся руками. If people had taken it upon themselves, they could have easily saved those 40%. Если бы люди взяли за решение этой проблемы сами, то они бы спасли эти 40% урожая. So instead of complaining, you have to join in to work out your affluence, your prosperity. Вместо того, чтобы жаловаться, необходимо начать действовать, собраться все вместе и действовать. I think we need more, we can say, a dynamic approach. Вам необходим более динамичный подход. With SahajaYoga you can do it. И используя SahajaYogу, вы можете достичь этого. Actually, you should be surprised that you got this freedom so easily. Вы должны быть удивлены тому, что вам так легко досталась эта свобода. In my own country, I can tell you about my own parents who had to sacrifice everything. Я могла бы рассказать вам о своей стране, о своих родителях, которым пришлось в свое время потерять абсолютно все. They had to live, they were living in palaces, they had to live in huts. Они оставили добровольно свой дворец и стали жить в шалаше. We could not have our education. Их дети не могли получить образование, No food for days together. они не имели чем питаться многие дни. Even they gave me electric shocks and also made me sleep on the ice slabs. Даже я получала в свое время электрические шоки и спала на колючих предметах пытки. We had no proper shelter, no proper clothes, nothing. У нас не было никакого укрытия, у нас не было одежды, у нас ничего не было. People were living in the jungles. Люди жили в джунглях. Every country has suffered a lot for their freedom. Каждая страна очень много страдала, билась за свободу. Thanks to Mr. Gorbachev that you have got your freedom so easily. И необходимо сказать спасибо господину Горбачеву, что свобода вам досталась так легко. But you have to work it out. Но вам необходимо действовать. And you have to help him. Вы должны помогать ему. All right. Give me a kiss. Поцелуй, I want to give you a kiss. All right. тебя поцеловать. Come along. Понимаешь? Children. Child was also sick, I think I told this child.
Don't know. Mother, question is about reincarnation. Shri Mataji, this is true that we are living in previous life and then after death we are continuing our life again. No. The reincarnation. This is all nonsense. You come to SahajaYoga, you know all about it. Вопрос появился о реинкарнации, правда, что мы жили в прошлой жизни и теперь после смерти продолжаем жить. Опять Шри Матаджи говорит, что это не так уж важно. Шри Матаджи говорит о том, отвечая на вопрос о жизни и смерти, вопрос о прошлой жизни и продолжении жизни после смерти, что это не так уж важно. Берите Сахаджа-йогу, начните заниматься, вы все поймете. Also, I see that you people are very overread. Thank you. Shri Mataji. Thank you. No, give me a kiss. You made it namaste, mother. This is Shri Mataji. It is too late already. Please, will you give us self-realization? Thank you very much. That's a very good question. Вопрос и совет, просьба Шри Матаджи достаточно поздно. Пожалуйста, не могли бы вы нам дать самореализацию? Мы благодарим вас. Thank you very much. Большое вам спасибо. No, let it be. You see, the questions, even if I answer, doesn't mean that your realization is guaranteed. Вопросы, ответ на них не означает, если я даже отвечу на все из них, что вы получите самореализацию. I just want you to ask me questions so that you should feel free. Я вам советую задавать вопросы для того, чтобы вы почувствовали себя свободными. Раскрепостились. But it has nothing to do with Kundalini awakening. No. It has nothing to do with Kundalini awakening. Ответ на вопросы не имеет ничего общего с пробуждением кундалини. So the best thing is you should just ask for self-realization. Поэтому лучше всего попросить о самореализации. I will go through your questions later on when I go home, and if I find them sensible, tomorrow I will answer them in any case. Я, Шри Матаджи говорит о том, что она попробует разобраться со всеми вопросами дома, уделит этому достаточно времени, если она найдет их важными, она ответит на них завтра. Seven chakras. Mother, do you know more than 7 chakras? Please tell us about this. Too many. There are too many chakras. Вопрос о 7 чакрах, слишком много чакр существует. So now we have to take out our shoes. Пожалуйста, теперь вам необходимо снять обувь. Because this Mother Earth helps us, Потому что мать, земля нам помогает. and your feet also are little bit free. И ваши ноги, так сказать, расслабляются.
There's one thing that you cannot force self-realization on anyone. Я должна заметить, что мы не можем навязать вам самореализацию. Слышно? You have to ask for it. Вы должны сами попросить самореализацию. You have to desire it У вас должно появиться желание. in your own freedom. Руководствуясь своей свободой, вы должны пожелать. So those who do not want to have self-realization should please leave the hall. Те, которые не хотят получить самореализацию, пожалуйста, вы можете покинуть зал. That would be very kind of them. Say that. Это будет достаточно вежливо с вашей стороны. So there are 3 conditions before we start our self-realization process. Есть 3 условия, которые необходимо соблюсти до начала процесса реализации. The first one is that you are not to feel guilty at all. Первое. Вы не должны чувствовать себя виноватым. As I have told you, that you are human beings, and if you have committed any mistakes, it's all right. Вы люди, и как я вам сказала ранее, если вы совершили ошибку, ничего страшного. This power which is all-pervading is the power of forgiveness. Эта сила, эта энергия проникающая, является силой прощения. And you cannot commit any mistake that cannot be dissolved by this power. Нет такой ошибки, которую эта сила не могла бы простить. So, please, you have to say before starting in your heart that I am not guilty at all. Пожалуйста, вы должны от всего сердца утвердительно повторить: я ничего не виноват. If you feel guilty, your this left Vishuddhi catches. Если вы чувствуете себя виноватым, ваша чакра левая Вишудхи загрязняется. And you develop so many diseases. И вы приобретаете много заболеваний. One of them is angina. Одно из них, допустим, ангина. Second one, that you can call it as spondylitis. И другая болезнь, спондилит. All the diseases of lethargic organs also. Все болезни, связанные с летаргией, летаргические болезни, также относятся к проблеме этой чакры. So please do not feel guilty at this moment. Поэтому не чувствуйте себя виноватыми сейчас. Second condition is that you have to forgive everyone. Второе условие: вы должны простить всех. Forgive everyone in general, not to think individually about anyone. Простите в общем всем. Не думайте индивидуально о каждом человеке. Прощайте в общем всем. Whether you forgive or don't forgive, Вы прощаете или не прощаете, you do not do anything. вы ничего не делаете сами. It is a myth. Это миф. But if you do not forgive, then you play into wrong hands and torture yourself, not the other person. Но если вы не прощаете, вы попадаете под влияние другого человека, негативное влияние, и сами страдаете.
Now the third condition is that you must have full self-confidence that you all can get self-realization. И третье условие. Вы должны быть уверены в том, что вы все получите самореализацию. So do not have any doubts about yourself. Пожалуйста, не сомневайтесь в этом, не сомневайтесь в себе. That's all. Это все, что необходимо. Now, you have to, those who are sitting on the chairs, have to put their feet apart from each other, because these are two separate powers. Пожалуйста, все те, кто сидят на стуле, раздвиньте ступни ног для того, чтобы отделить два канала, две энергии и силы. And those who are sitting on the ground are all right. Те, кто сидят на полу, могут оставаться в своей позиции. Now you have to put your left hand towards me, sitting very comfortably on your seats. Левую руку направьте, пожалуйста, в сторону Шри Матаджи. Сами сядьте комфортабельно в кресло. Right hand is to be used for nourishing your centers on the left side. Правая рука используется для подпитки центров на левой стороне тела. Now first we'll show you how to do it, and then we'll close our eyes. Сначала мы вам покажем, как все это делается, затем вы закроете глаза. Somebody should come. So please put your left hand towards me like this, the left hand on your lap. Пожалуйста, положив ладонь на колено, направьте ее в сторону Шри Матаджи. Now first you have to put your right hand on your heart, where resides the spirit. Теперь положите правую руку, ладонь на сердце, где живет дух. But the seat of the spirit is on the fontanelle bone area. Но семя души, начало ее находится на темени головы. Now, second centers we have to touch again on the left hand side is in the upper part of the abdomen. Второй центр, на который необходимо положить ладонь правой руки, это верхняя часть живота. Doctor, you can take out the coat and turn round to show everyone. Следите внимательно за сценой. Вам сейчас покажу, как это делается. Now the third center, the second center is the center of your mastery. Второй центр является центром учителя. The third center is on the lower part of your abdomen on the left hand side. Третий центр находится в верхней части живота с левой стороны. This is the center of pure knowledge. Это центр чистого знания. Pure knowledge that acts on your central nervous system. Чистое знание, которое действует на вашу центральную нервную систему. Which knows all the laws of the all-pervading power. Оно знает все законы, все проникающие энергии. Now you take back your right hand on to the upper portion of your abdomen, on the Guru chakra, which is of your master.
Теперь поднимите ладонь правой руки в верхнюю часть живота. Это опять же центр вашего учителя. Now, please take your right hand now onto your heart again. Теперь поднимите ладонь правой руки на сердце. Now you have to put your right hand in the corner of your neck and your shoulder. Ладонь правой руки положите на угол, где шея соединяется с плечом. This is the center you catch when you are guilty. Этот центр загрязняется, когда вы виноваты или чувствуете себя виноваты. Now turn your head to your right. Поверните, пожалуйста, голову направо. Now you have to take your hand to your forehead across. Поднимите, пожалуйста, ладонь и положите ее на лоб. And put down your head and press it on both the sides. Наклоните голову вниз, надавите со всех сторон на лоб. This is the center to forgive everyone in general. Это центр, в котором вы прощаете всех людей в общем. Now you have to take your hand on the back side of your head and push back your head as far as possible. Теперь вам необходимо положить ладонь правой руки на затылок и наклонить голову, запрокинуть ее назад. This is the center where, without feeling guilty, without counting your mistakes, you have to ask forgiveness from this all-pervading power of love. В этом центре, без того, чтобы чувствовать себя виноватым, вы попросите прощения у всепроникающей энергии любви. Now, you have to stretch your palm and put it on the fontanelle bone area on your head, which was a soft bone in your childhood. Расправьте, пожалуйста, ладонь правой руки и положите ее на теме головы, там, где было в детстве мягкое темечко. Now push back your fingers and press it hard. Раздобрите, пожалуйста, пальцы ладони руки и надавите посильнее. And now move your scalp slowly 7 times with a pressure. Push back your fingers. Put down your head. Теперь поверните, подвигайте кожу головы больше с удовольствием 7 раз, прижав ладонь плотно к темени и наклонив голову вперед. Move it clockwise. Двигайте ладонь по часовой стрелке. That's all. Это все, что необходимо проделать. I saw some of you did not push back your fingers and did not put a pressure. Наблюдая за залом, я заметила, что не все люди растопырили ладонь правильно, и не все, так сказать, оказали давление на область лба. All right. So now we have to close our eyes. You can take out your spectacles. Теперь вас попросят закрыть глаза, снять очки тем, кто их носит. Till I tell you, please don't open your eyes. И до момента, когда вам скажут, вы глаза не открываете, пожалуйста. Remember, the truth is that you are not this body.
you are not this intellect. You are not these emotions, but you are the spirit. Истина заключается в том, и в этом вам необходимо поверить, что вы не физическое тело, вы не интеллект, вы не эмоции, вы духовное существо. So now, we put our left hand towards myself and sit comfortably, not slouching or not bent too much, but in a normal way. Пожалуйста, левую руку ладонью направляйте в сторону Шриматачи, сядьте комфортабельно, расслабьтесь, не наклоняйтесь слишком вперед, не запрокидывайтесь назад. So now, put your left hand towards me and right hand on your heart and please close your eyes. Левую руку направьте в сторону Шриматачи, закройте глаза. Now, here you have to ask a very fundamental question to me. You may call me Mother or Sri Mataji, whatever you like. So now please ask me 3 times, Mother, am I the Spirit? Положив ладонь правой руки на сердце, вы спрашиваете: Мать, Шриматачи, я духовное существо? 3 times. Задайте, пожалуйста, вопрос 3 раза. If you are the Spirit, you are your guide, you are your master. So you have to take your right hand in the upper portion of your abdomen and press it hard on the left hand side. Поскольку вы являетесь духовным существом, то вы являетесь и учителем себе. Поэтому положите, пожалуйста, ладонь на верхнюю часть живота. Here now, you have to ask me another very fundamental question with full self-confidence. Mother, am I my own master? 3 times. Здесь необходимо задать важный вопрос 3 раза. Мать или Шриматачи, я сам себе учитель. I have already told you that I respect your freedom and I cannot give you pure knowledge without your asking for it in your freedom. Я уже говорил вам ранее, что я уважаю вашу свободу, и я не могу вам дать ваши знания без того, чтобы вы попросили об этом. So, now please take your right hand in the lower portion of your abdomen on the left hand side and press it hard. Положите, пожалуйста, ладонь правой руки на нижнюю часть живота, прижмите плотно ее. Here, you have to ask 6 times because this center has got 6 petals. Mother, please give me pure knowledge. Здесь попросите 6 раз, потому что в этом центре 6 лепестков. Мать, пожалуйста, дайте мне чистое знание. As soon as you ask for self-realization, the Kundalini starts getting awakened and starts moving upward. Как только вы просите самореализацию, кундалини пробуждается и начинает подниматься вверх.
As soon as you ask for pure knowledge, the Kundalini is getting awakened. So, with full confidence, we can nourish our centers, higher centers. После того, что вы попросили и кундалини пробудилась, вы можете подпитать ей более высокие центры. So, we now put our hand in the upper portion of our abdomen on the left hand side. Теперь покладите ладонь правой руки в верхнюю часть живота с левой стороны. And here we say that with self-confidence, Mother, I am my own master. Say it 10 times with full self-confidence. И здесь повторите с полной уверенностью. Мать, я сам себе учитель. Повторите, пожалуйста, с полной уверенностью в себе. I've already told you that you are not this body, not this mind, not this intellect, not these emotions, but that you are the pure spirit. Я уже сказала, что вы не это физическое тело, вы не этот ум или эмоции, вы чисто духовное существо. So now you have to say with full confidence 12 times that Mother, I am the spirit. Теперь, положив ладонь на сердце, вы можете сказать с полной уверенностью: «Мать, я духовное существо». I have already talked to you about this all-pervading power. Я говорила вам о всепроникающей энергии. It is the ocean of knowledge. Это океан знаний. It is the ocean of compassion and blessings. Это океан благословения и сострадания. But above all, it is the ocean of forgiveness. Но более всего, это океан прощения. So you cannot do anything that cannot be dissolved, any mistake that cannot be dissolved by this ocean of forgiveness. Нет такой ошибки, которую невозможно было растворить в этом океане прощения. So now, please raise your hand in the corner of your neck and your shoulder and turn your head to your right. Теперь положите ладонь правой руки на угол, где шея соединяется с плечом, и поверните голову направо. Here now, you have to say again 16 times with full confidence, Mother, I am not guilty at all. Повторите, пожалуйста, 16 раз с полной уверенностью. Мать, я ни в чем не виноват. I have already told you that whether you forgive or don't forgive, you don't do anything. Я уже сказал, вы прощаете или не прощаете, вы все равно ничего не делаете сами. But whether you forgive or don't forgive, it makes no difference. Прощаете вы или не прощаете, не имеет значения. So, please do not torture yourself by playing into wrong hands. Не мучайте себя, попадая под влияние других людей. Raise your right hand now
onto your forehead and put down your head on it. Поднимите, пожалуйста, ладонь правой руки, положите ее на лоб и наклоните голову вперед. Please put down your head. Наклоните, пожалуйста, голову вперед и вниз. Now here you have to say, Mother, I forgive everyone in general. Здесь скажите, пожалуйста, мать, я прощаю в общем всех. Say it from your heart, not how many times. That question doesn't arise. Say it from your heart. Mother, I forgive everyone. Повторите, пожалуйста, от души, от сердца, не важно сколько раз. Мать, я прощаю всех. I tell you, if you do not forgive, I'm sorry, the realization won't work out. Если вы не будете прощать, реализация не произойдет. Поэтому прощайте всем от души, от сердца. Now, without feeling guilty, without counting your mistakes, you have to ask forgiveness from the all-pervading divine power. Теперь, вместо того, чтобы чувствовать себя виноватым, нужно попросить прощения у всепроникающей энергии. So, please take your hand, the back side of your head, and push back your head as far as possible. Положите, пожалуйста, ладонь на затылок и запрокиньте голову назад. Here now you have to say, without feeling guilty, without counting your mistakes, just for your satisfaction. Oh divine power, if we have done any mistakes, please forgive us. Здесь, без того, чтобы чувствовать себя виноватым, попросите для своего же собственного творения о Всевышней энергии. Если я совершил какую-то ошибку, то прости меня. Say it in your heart, not how many times, but say it from your heart. Не важно сколько раз. Говорите от сердца, от души. So now the last sentence, which is very important. Now, stretch your palm fully and put it on top of the fontanelle bone area, exactly the center of your palm. Распрямите теперь ладонь правой руки и положите ее на темя головы, как раз в центре головы, где находится темя. Now, put your hand, your palm, center of your palm, with a pressure on your fontanelle bone area, with a big pressure, and push back your fingers. Put down your head. Надавите, пожалуйста, поплотнее на темя головы, расправьте ладонь и наклоните голову вниз. Now move it 7 times. Поверните, пожалуйста, по часовой стрелке 7 раз. But again, I cannot force self-realization on you. So you have to say 7 times, Mother, please give me self-realization while doing that. Я не навязываю вам самореализацию, поэтому вам необходимо попросить 7 раз. Мать, Шримати, дайте мне самореализацию 7 раз. The state is not kind. You have to give me self-realization. Пожалуйста, просим тишину в зале, где Шримати дает самореализацию. Please put down your head and press it hard and do it slowly clockwise. Пожалуйста, наклоните голову вниз, прижмите ладонь поплотнее и примите 7 раз кожу головы по часовой стрелке.
Now, please take down your hands. Пожалуйста, опустите руку вниз And open your eyes. откройте глаза. Place both your hands like this towards me. Приподнимите ладони обеих рук, направьте в сторону Шри Матаджи. Watch me carefully, like this, like this. Наблюдайте внимательно за Шри Матаджи. Not like that, like this. Вот так, как показывает точно Шри Матаджи. Now, put the right hand like this and put down your head and see with left hand if there's a cool breeze coming in. Dr. Ganeshan. Правую руку направьте в сторону Шри Матаджи, а левой рукой, наклонив голову вперед, попробуйте, или вы чувствуете. Наклоните голову вперед, или вы чувствуете. Bend your head. Или вы чувствуете. After you go round. Потом. Just go round. Now see if there's a cool breeze coming out. But don't touch your head. Keep it away. Не прикасаясь ладонью руки к голове, попробуйте почувствовать поток, выходящий из темени головы. There may be hot breeze coming out. Возможно, и горячий поток выходит из темени. Does not matter. Не имеет никакого значения. Now put your left hand towards me and put down your head and see for yourself if there's a cool breeze coming out of your head by putting your right hand not on top but little away from your head. Put down your head. Теперь ладонь левой руки направьте в сторону Шри Матаджи, а правой рукой попробуйте почувствовать поток. Наклоните голову вперед и вниз и попробуйте почувствовать поток над головой. Не касайтесь ладонью головы. Now again, please try with your right hand towards me and putting down your head and see for yourself if there's a cool breeze or a hot breeze coming out of your fontanelle whole area. Put down your head now. Теперь опять ладонь правой руки направьте в сторону Шри Матаджи и левой рукой над головой попробуйте почувствовать поток. Голова наклонена вперед, вниз. Now, push back both your hands towards the sky and push back your head. Запрокинув голову назад, поднимите обе руки вверх. And ask a question. Is this the cool breeze of the all-pervading power? Ask this question 3 times. И задайте себе вопрос 3 раза. Это холодный поток всепроникающей энергии? Now please take down your hands. Опустите, пожалуйста, руки вниз. Watch me without thinking. Наблюдайте, пожалуйста, за Шри Матаджи без мысли, ни о чем не думайте. All those who have felt the cool breeze on their hands, on their fingers, or through the fontanelle core area, whether hot or cold, please raise both your hands. Шри Матаджи просит всех тех, кто почувствовал поток, выходящий либо с темени головы, либо из пальцев ладони обеих рук, холодный поток, горячий поток, пожалуйста, поднимите обе руки вверх. Look at that. The whole of Moscow
And Скажите, вся Москва получила результат. I bow to you all. Шри Матаджи кланяется всем вам. This cannot happen in any country. Это не происходило ни в одной стране. There are some who did not get. There are some who did not get. Возможно, есть кто-то, кто не почувствовал. But they should not get disappointed. Не расстраивайтесь, пожалуйста. They'll get it tomorrow. Вы получите завтра. Also tomorrow, all those who have got it will fix up there. Также завтра, кто придет, мы им поможем. Also, I will see the sick people tomorrow. Завтра я также познакомлюсь с больными людьми. Thank you very much. Большое вам спасибо. These things they are made. That is made from where? The plastic. Some kind of plastic. Plasticine, yeah. Yes. She wants help for her child. What's the matter? Что за проблема? Подойди. Tomorrow I was going to see better. Nikolaiasis. Child is 3 years old. He does not walk. He has an eczema. He doesn't digest proteins, you know, and all kinds of problems. What do the doctors say? Doctor says that his head is hard, Huh? very bad Liver. liver. Did she watch Kasturowski? Вы смотрели «Каспировский»? Once mother they turned on television and they saw Kashpirovsky and child become sort of very shaky and they turn off and never turn again. That's it. He's got possessed. Говорит, возможно, было какое-то влияние Кашпировского. Говорит, So- но вообще проблема с печенью. So they can bring the lemon and chilies tomorrow, or they can go to the program to the follow. If the child comes to me, he'll cry. Значит,